variable types. So now we are going to discuss about variable types. We already know what a variable is, what are variable data types, right? How many data types are there? 8. 8 variable data types are there, which are primitive data types. Now we are going to discuss about variable types. First, let me okay. So we know what a variable is. We know what is a variable data type. How many are there? 8. 8 primitive data types are there. Now we are going to know about variable types. Don't get confused variable types with data types. Okay? Variable types is different from variable data types. That we are going to discuss. So there are 3 types of variables: instance variables, local variables, static variables. So instance variables are variables in a class. These are, you know what is instance variable. Instance variable are also called as member variables, also called as state, also called as instance variable. Okay, these things are called as instance variables. Now local variables. What are local variables? So local variables are variables which are used inside methods. How many methods are there? 3 methods are there. For some calculations, what we do, we create some variables, a new variable inside methods. So using that variable, we do some calculations. So whatever logic that we want to write, we make use of those variables during that during writing that logic. So a local variable is a variable which is created inside a method, which exists only in the scope of a method where it is created. But let me give you an example to you. Package in any method. Main method is also a method, right? Variable types. This is the package. Again, I'll create a class inside it. emp. Already I've created a class with employee, right? In that package, in the other package. Now let's give some other name to it. Okay, I'll create a class whose name is just emp, not employee this time. Okay, main method, created a class. So now tell me, in this block of code, where should I create instance variables? Inside the method or inside the class outside method? Where should I create them? Inside I want to create outside the class. Okay, let me repeat the question again. I want to create instance variables or member variables in this class. Now this is your answer. What is your answer? Answer. What is your answer, Ankita? Okay, if it's instance variables, you can create it in the class, not in the main method. Okay. What is your answer, Pravina? Same. Okay. Ramya? Same. Same. Okay. Yeah. So main method also a method.
So in a class, there are member variables, member or instance variables. Similarly, member or instance methods. So whatever the variables, member variables that you need to create should be created outside main method only, but inside the class. Here I am creating. I will create the same thing. These variables only again. This is the method. I want to create another method where I would like to print a salary. I just want to create a method which calculates the salary. Let's say public void calculate CTC. You know what is CTC? Cost to complete. Okay. So what I'll do, I only have monthly salary here. Okay. So before that, I need to create a constructor. Let me create another variable, double rating. Okay, double rating and then double bonus. I want to calculate total cost to company for this employee. What is cost to company? Basically your monthly salary. Suppose it's monthly salary into 12 plus then you have bonus, say some £1,000 they are giving, say some £1,000 into rating, say based on rating. 1,000 is the maximum. If he gets 5 out of 5, if the rating is 5, if he gets 5 out of 5, he gets all the 1,000. Suppose if he gets only 4, then he gets only 800. If his rating is 3, he gets only 600, not the whole 1,000. So this is the calculation. Okay, understood? Understood the simple logic that I have explained you, that we are going to write here. So what I will do, first I will create a local variable. So whatever variable that we create inside methods within this body are called as local variables. These are called as instance variables. That means within a class but outside any method are called as instance variables. Within method are called as local variables. Local, just local to that method, local variables. Here, first I will create one. I don't know. అది నెక్స్ట్ టైం మనమే నేను ఇప్పుడు మర్చిపోతున్నా అది ఉంది కదా హైట్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను టైం మామ ఇదేం చేయాలి దీంట్లోది ఇదేం చేయాలి ఇది పడేసేదా నాకు అట్లా దాంట్లో వచ్చు కదా మామ రాజీ తినకుండా వచ్చావా అసలు నా స్టూడెంట్స్ అసలు మామూలుగా లేదు అసలు రాజీ అసలు క్లాస్ పెట్టించాలి అందరూ వచ్చే తెలియక ఫాంట్ ఏమైనా పెంచాలా ఓకేనా ఓకేనా ఎప్పుడో మాట ఇచ్చిన దోశలు తీసుకొస్తాను సో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను రికార్డ్ స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ
మన లీజ్లో ఒకరోజు రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టాప్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తొచ్చింది, రూమ్ లాక్ చేసామో లేదా, ఇల్లు లాక్ చేసామో లేదా, ఏమైతే వేరే నాకు ఓపిక లేదు. ఇది ఆల్రెడీ లాక్ చేసేదాన్ని తీసేచ్చాడు ఆయన. వీళ్ళు లెజెండ్ ఇంకా. సో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చెక్ చేస్తున్నాను. employee equal to say 1, name equal to Ankita. ప్రతి కంపెనీలో అంకిత మాత్రం గ్యారెంటీ కావాలి. రేటింగ్ అంకిత ఏం రేటింగ్ కావాలి మీకు? Out of 5. Okay. ప్రవీణ క్యాల్కులేషన్ చేస్తుంది. ప్రవీణ 5 మ్యాక్సిమం, 6-7 అడిగితే ఇవ్వం మేము. ఓకే, సో మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఇవి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇవి లోకల్ కాదు, just constructor. Now inside method what I am doing, I am creating a double variable. First I would like to calculate bonus component. Okay, how to calculate bonus component? Here, see, this 3000 is the maximum bonus. If the rating is 5, then that person gets 3000. If rating is 4, he gets proportionally. So the calculation for it is bonus component equal to rating. Okay, for let me give this rating to 4.5 for now. Okay, this rating I'm using it inside this rating divided by max rating is 5, right? Into max bonus. Now I'll create another variable double total cost to company. This total cost to company equal to salary, monthly salary into 12 plus bonus component. Before that, I'll print this value. Bonus component is okay. Then I'll print this value as well. Total
CTC is. So now what should we do? In the main method, what should we do? We should create object, right? So what is the name of the class? emp employee 1 equal to new emp. So it has only empty constructor. I mean constructor without parameters. So I'm calling this constructor. So internally it goes. I just give an example with single employee. Okay, that's why I have not created parameterized constructor. Now on this object, I'll call this method dot. What is that method name? Calculate CTC, right? I'm calling this method. Let me execute this. Okay. Now you see this. First, you understood this logic, this small calculation that we are doing here. How we are calculating this bonus component? Understood this logic? Everyone? Understood? Say yes. Yes. Ankita, Pravina, Ranya. Can you hear me? Can you hear me? Huh? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. You understood this logic, this small calculation that we have used here. Yeah. Okay. So, a simple calculation. You have my max bonus 3,000. If any person gets 5 out of 5 rating, gets all the 3,000. If he gets 4, 4.5 or 3, so he'll get proportionally accordingly. Okay. For that, first I am calculating bonus component. Bonus component is simply your rating divided by max rating. Max rating is 5 into max bonus. So that's why she got, instead of 3,000, since her rating is only 4.5, she got 2,700 as bonus. Okay. Now her total salary, total CTC is her salary, monthly salary into 12 plus this 2,700. Total added up to 38,700. So here, these two variables, if you see these two variables, they are not here. They are not declared here. They are declared inside this method, calculate CTC method. So these two variables are called as local variables. These are local only to this method. So in this method, I am using both local variables plus instance variable. See this max bonus, this is my instance variable. Similarly, rating is my instance variable. Monthly salary is my instance variable. So in this method, in any method, in fact, obviously you can use local variables plus instance variables. In last session I told you one thing. Inside a method, you can access any instance variable without creating object. You can directly use the rating here, right? Similarly, monthly salary. I'm directly using it. I'm not creating object and dot. I'm not doing object dot that variable name. So inside method, you don't need to create object. It doesn't allow you. The main method can be created only. I mean, object can be created only in main method, right? Okay. You can create. There is a different way, different purpose. For now, you just think that you can directly make use of all the instance variables in your method based on necessity. So in this case, this double bonus component I have created. So because there are partial calculations are there. So partial output I am storing into that bonus component. Then at the end I am making use of this bonus, this partial variable in this full calculation to calculate my final total cost. So this is simple example where I am creating local variables
using them in calculations along with instance variables. Now going back to the definition, what is an instance variable? Instance variable is a variable which is created inside the class outside any method. Okay? They are available for all the methods present in that class. What is local variable? Local variable is a variable which is declared inside a method. Inside a method, not outside any method, inside a method. So their visibility is only inside this method. Suppose if I create another method, public void salary for EMP. Okay, here what I do, sysout, I can simply use this employee name. Okay, in the same way, if I try to use this bonus component, it throws error because this bonus component is declared here, right? It is visible only inside this method, only local to that method. It is intlo alade idi pakkintlo alakapothe custom. Okay na, local. So this is the difference between local variable and instance variable. Now there is another variable called as static, which is very important question in interview point of view. Also, like proper, if you are a good programmer, you should be able to make use of the static variables properly. Don't worry, we are going to learn it. ఈజీ అర్థమవుతుంది, టెన్షన్ పడద్దండి మీరు. కొత్తగా మీరు ఎక్కడికన్నా నా మీద నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, మీకు అర్థమైతే చెప్పగలుగుతానని. ఇప్పుడు రెండు ఈజీగా అర్థమైంది కదా మీకు? చాలా అయిపోయింది, బాగాలేదు. బాగాలేదా? అది అల్లంకి వేడి ఉన్నప్పుడే చదవాలి. మన ఇద్దరికంటే కూడా ఉన్నాయి తక్కువ పడుతుంది, దాంట్లో హాని కూడా ఎక్కువ ఉంది. Okay, so this is, let me put this employee class and objects into an Excel. I want you to visualize each object and the variables present in each object. So I'll quickly create yellow glare పడుతుంది కదా, వద్దు. ప్రవీణ ఇంకా నా అప్రైజల్ మీటింగ్ జరగలేదు ఏంటంటే, ప్రవీణ మీ అప్రైజల్ మీటింగ్ జరుగుతుంది అమ్మా, ఫైనల్లీ. Okay, let's quickly create employee ID, EMP ID, EMP name, then EMP organization, EMP salary. So these are all the. Now first I'll create one object. So object 1. So employee object 1, I'll create multiple objects.
4 objects create చేస్తాను. ID 1 2 3 4. My name Ankita, Ravina, Amya, Prashanti. Employee organization TCS. TCS tasling kasle. Packanతో అలైన్ చేసిన చేస్తాను Ravina. Employee salary 3,000. 2950. 29. Shanti. ఓకేనా 2850. ఎందుకు మోమెంట్లో పెట్టారు? ఓకే సి so when you create object as I told, like class is just a template, it's on paper kind of thing. So it just says like any object of this class should have these many variables, these many methods and constructors. That's it. When you create object, that's where actual memory is created. Space is created in memory. So for example, this employee ID 1, this 1 should be stored somewhere, right? So for that object, this object, some space will be given. So in that space, this ID 1 stored, Ankita is stored, TCS is stored, 3000 is stored. Similarly, this object gets another space. Let's say this itself is the space. Okay, physical space. No. So what is the common thing across all the 4 objects? TCS is common. Are we not duplicating it everywhere? You know, for every employee, there are 1000 employees. That means 1000 objects. For 1000 objects, every object should have a small space to store TCS, that value. Are we not duplicating it? Right? This TCS is getting duplicated everywhere. 1, 2, 3, 4, they are different values. Obviously, they have to be given separate space to store them. Ankita, Pravina, names also should be given separate space. Employee salary should be given separate space. But this TCS is same across all the objects. So we are kind of duplicating this. To avoid duplication, we can do one thing. Simply pull out this EMPR outside of any object. Just give it at class level. TCS. And I'll pull them out from here. So this TCS can be used by any object. Okay. You should not pull that case. Only a value which is same across all the objects. Across all the objects. Not so there are 1000 employees. If there is any value which is same for all the 1000 employees, then that should be pulled out. So if there are 2 employees with the same name, but there are 998 other employees with a different name, you should not pull that out. That's okay. To be that small thing is okay. So this thing. So now I have pulled it out. Okay, this one. This is it. So this variable or whatever this employee org is here, right? This one is called as static variable. This employee ID, employee name, employee salary, these are variables, instance variables. But a variable which is common across all the objects present in the class is called as static variable. Okay. So why do we if any variable is made static, what happens is it is equivalent to pulling that out
from each object and putting it separately at class level so that every object can access that. Yes, any objects on the bottom. That variable is called as static variable. All that we need to do is this example. Okay, this arg name is there, right? I can simply add static keyword in front of that variable. So when I make static, then that is equivalent of pulling that outside, placing it everywhere. Once any variable is made static, wherever we want to access that, okay, before making static, I would like to this example okay, simple. You know what is instance variable? These two are called as member variable, local variables. These are called as instance variables. Now I am going to create a static variable. Okay. I'll create this method, public void salary for employee. Employee name. Okay. This method, public void get employee name, employee arg name. Okay. This is the method. Inside this, what I am doing, I'm simply printing this. No, not here. I will do it here. Using this object, right? emp1 dot first emp id. I would like to print this. I also want to print dot arg name, right? If I execute this, see, one TCS. This one is printing 1. This one is printing TCS. Now what I'll do, I'll go. Okay, let me remove the static first. Execute it. Static తీసుకుంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇంకా ఏది స్టాటిక్ పెట్టలేదు నేను. ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ దెన్ నేను ఏం చేస్తాను, జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు స్టాటిక్ ఇంకా నేను వాడలేదు అనుకోండి. స్టాటిక్ ఇంకా నేనేం వాడలేదు, ఎక్కడ వాడలేదు. ప్రస్తుతం నేను ఏం చేశాను, ఇది క్రియేట్ చేశాను క్లాస్లో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి జస్ట్ అవి కాల్ చేస్తున్నా ఆ వేరియబుల్స్ని. ఎంప్లాయీ అనే వేరియబుల్, ఎంప్లాయీ ఆర్గ్ నేమ్ వేరియబుల్స్ మాత్రం కాల్ చేస్తున్నా, అది ఇస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది కాకుండా ఇవ్వాల్సింది పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, నేను క్విక్గా దీన్ని పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ మారుస్తున్నా. ఓకేనా? ఒకటి రాస్తా. సూపర్, ఎక్సలెంట్. సో int then int రెండోది ఏంటి, string employee name. string arg name from double monthly salary.
double rating from double max bonus from. ఓకే క్రియేట్ చేసిన సింపుల్గా నేను ఇచ్చేస్తా. ఎంప్లాయీ ఐడి రాంగ్ ఇస్తున్నా. ID, employee name from work name from ఓకే చేసి నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేవాడి వాల్యూ పాస్ 1 అంకిత రెండోది మూడోది TCS 3000 and rating 4.5 3000 4.5 3000 నేనేం చేస్తాను అంటే తీసేస్తా ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు ఇది ఓకేనా. ఒకటే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్. నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేనేం చేస్తున్నా అంటే క్రియేటింగ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ టు Pravina TCS 2950 చేతులు వణుకుతున్నాయేంటి ప్రవీణ? చివరవుతున్నాయి. అంటే 5 పెట్టడానికి చివరవుతున్నాయి అసలు ఏమి ఇస్తే ఏమంటావు అని. కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు చెడు కూడా ఆడుకుంటారు. రేటింగ్ ఇస్తే ఏంటి మేనేజర్ రివర్స్ ఆడుకుంటారు వాళ్ళు. ఇలాంటి ఎంప్లాయీస్ దొరకకూడదు మనకి. ఏంటది? నేను నిద్రపోతున్నా లేదండి? సరే వింటున్నారా లేదండి? మొన్న ప్రవీణ చెప్తోంది నాకు యాక్చువల్గా 92 వరకు అట్లా మూవీస్ చూసి పడుకునేది అలవాటు. నేను అనుకున్నా ఇంకా పిల్లలు నిద్రపోలేదేమో, ఆ క్లాస్లో వచ్చేసరికి అట్లా లేట్గా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది, హడావిడిగా వస్తుంది అని చెప్పి. నైట్ అక్క నీకు దండం అక్క అని చెప్పాను. నైట్ టైం అస్సలు అటెండ్ అవ్వదులే. ఎట్లా పాపం టీవీ మూవీస్ అవన్నీ చూడాలి. మేము ఎప్పుడో బీటెక్లో ఉన్న రోజుల్లో పనులు చేసేవాళ్ళం. మేము రాత్రి అంతా పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి 6:30కి నీట్గా అప్పుడు పడుకొని రోజంతలో నాకు అదే టైం దొరుకుతుంది.
నేను కావాలని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నా, మీకు గుర్తుండిపోవాలి. ఇంకా మీరు స్టాటిక్ అంటే మీ బుర్రలోకి రావాలంతే. ఎంప్లాయీలో ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇది ఒక్కటి స్టాటిక్, మిగతా అన్ని స్టాటిక్ కాదు అని చెప్పి. ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందా? టూ 8 3,000. ఓకే. ఎంప్లాయీ 4. ఓకే, దీన్ని యాంగ్జైటీ అంటారు. ఏమైపోతుందో అండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ వచ్చిందో చూద్దాం. ఓకేనా? 38 160 3 TCS. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, నాకు తెలుసు ఇంకా డూప్లికేట్ ప్రతిసారి TCS ఇస్తే ఇలాగ డూప్లికేషన్ అని చెప్పి దాన్ని బయటికి తీస్తా. బయటికి తీయాలంటే వెరీ సింపుల్. ఆల్ దట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈస్ go here, where is this organization name, make it static. Okay, so once I make static, that is equal to this. Now if I run this, there will be no difference that we can see. For now we cannot see any difference. So see, now there is this orange underline for each of these, only for organization. So change access to static using EMP. Now see, if I click, what happens? Let's see. Now it got changed to class name here also. Instead of using object, we can directly access a static variable using class name. Okay, because that is a class level. All the objects will have the same value. We know that, right? That's why class name. It's not instance, static variables. So static. So coming to definition of static. Static. This is static variable, right? So I would like to put this at the end. Static variable instance variables. Remember, this is again static variable, again instance variable. Where are we declaring here? Under the instance variable section only, right? It is an instance variables declared using static keyword. Okay, are called as static variables. Okay, static variables are also called as class level variables. అంతే కదా. సో దే ఆర్ ఎట్ క్లాస్ లెవెల్. ఇలా అందుకని వీటి బయట తీసి పెట్టాం. ఇక్కడ హోల్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్లాస్ లెవెల్లో ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో కాదు. ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్స్. కెన్ బి accessed using class name. Okay, we can access static variables using object, but it's not preferable. ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్తోనే అయింది, ఆరెంజ్ అంటలే ఇస్తుంది. సో ప్రాపర్ కోడింగ్ అనేసి అంటే ఆబ్జెక్ట్ రన్ అవుతుంది. We can access static variables using object,
but it's not preferred. నాకు ఇంగ్లీష్లో డిక్టేషన్ పెడితే అది ఏదైనా వస్తాయి లేదు. Okay, is it also static means one per class, not one per object. Clear? What is? One per class means, see, this thing is the whole employee class. I mean, employee class can have n number of objects. But if you declare any variable as static, that means only one copy will exist throughout all the instances of that class. I mean, throughout all the objects. ఇవి చెప్పాలి మీరు. వాట్ ఈస్ స్టాటిక్ అంటే ఇవి చెప్పగలగాలి మీరు. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అంటే డిక్లేర్ యూజింగ్ స్టాటిక్. స్టాటిక్ అనేది జస్ట్ మెమరీ మేనేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మెమరీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, డూప్లికేట్స్ అవాయిడ్ చేసి పెట్టేదానికి మెమరీ సేవ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఈ స్టాటిక్ ఇప్పుడు ఓన్లీ టీసీఎస్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పబోతున్నా మీకు, అది స్టాటిక్ పెట్టడం. మీకు అప్పుడు ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పటివరకైతే అర్థమైంది కదా? వన్ పర్ క్లాస్ అంటే అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇవన్నీ వన్ పర్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ టీసీఎస్ అనేది నాట్ వన్ పర్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఇస్ వన్ పర్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీకు స్టాటిక్ అంటే ఈ ఎక్సెల్ మీకు గుర్తు రావాలి. ఓకే, ఇద్దరు చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఇంకొక డౌట్, స్టాటిక్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు చెప్తాను. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను నీకు. ఓకే, ముందే ప్రవీణ నేను ఏమడిగినా తర్వాత చెప్తాను. నీకు యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంది నాలాగే. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసి అంటే నీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. అడ్డుపడి తెలియవండి. బనానా 2 10 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తా పొద్దున. 2 బనానాతోనే మరుస్తున్నాయి. ఇదిగో ఒక ఎగ్జాంపుల్ దొరికిందా నీకు ఇప్పుడు ప్రవీణ? అదే బనానా బాస్కెట్ లో స్టాటిక్ మెమరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారా? ఏంటి? బనానా బాస్కెట్ లో, ఫ్రూట్ బాస్కెట్ లో మెమరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారా? బనానాస్ అన్ని ఎంప్టీ చేసి. అసలు మీరు ఓన్లీ జావాలోనే మాట్లాడుతున్నారు ఇందాక మీ హస్బెండ్తో, మీ పిల్లలతో. చెప్పావా? ఇప్పుడు రాజు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఒక క్లాస్ అయితే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కో బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటాం. సపోజ్ మండే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక 7 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి మనం. మండేకి ఒక మండే బ్రేక్ఫాస్ట్లో సపోజ్ ఎగ్స్ ఏవో ఉన్నాయి, ట్యూస్డే బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏవో ఉన్నాయి. అన్నింటిలో కామన్గా అయితే బనానా ఉండాలి. సో బనానా స్టాటిక్ చేసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక్కసారి క్లాస్ చూడండి, కోడ్ చూడండి. మీరు ఏం చేశాను? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. అక్కడే ఉంటుంది. స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్తో
రాస్తాం. ఇప్పుడు ఒకసారి స్టాటిక్ పెట్టిన తర్వాత జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ మనకు తెలుసు స్టాటిక్ అంటే ఇది. ఏం చేయాలా, దీన్ని ఇక్కడే ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తాం. టీసీఎస్ ఇక్కడ నుంచి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ తీసేస్తాను ఇంకా నేను. ఏది ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అనేది ఇంకా ఓకే, నేను తీసేస్తాను దీన్ని. ఇది అవసరం లేదు నాకు ఇంకా. ఇక్కడ అన్ని పాస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇది పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఐ నో ఇట్ స్టాటిక్, సో నేను అక్కడే ఏం చేస్తానంటే అక్కడే ఇనిషియలైజ్ చేసి పడేస్తాను. చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే స్టాటిక్ అనేది ఏమైపోయింది, అక్కడే ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. మీరు కన్స్ట్రక్టర్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, గాట్ ఇట్. అది నేను ఆబ్జెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేను టీసీఎస్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇదే క్లాస్లో మీరు సరిగ్గా చూస్తే ఇంకొక దాన్ని కూడా స్టాటిక్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇంకో వేరియబుల్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ బి మేడ్ స్టాటిక్. ఇట్ ఇస్ సేమ్ అక్రాస్ ఆల్ ది మ్యాక్స్ బోనస్ 3000 కదా. సో ఇది కూడా స్టాటిక్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ ని స్టాటిక్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ ని స్టాటిక్ చేయొచ్చా? స్టాటిక్ చేయకూడదు. మనం ఓన్లీ ప్రస్తుతానికి స్టాటిక్ అనేది ఒక వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. స్టాటిక్ కన్స్ట్రక్టర్, స్టాటిక్ మెథడ్స్ గురించి ఇంకా మాట్లాడట్లేదు మనం. ఓకే, ఓకేనా. కన్స్ట్రక్టర్స్ని ఇప్పుడు స్టాటిక్ చేయలేము, అది కూడా అవుతుంది. కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది చేసిన తర్వాత ఒక 5-10 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నాము. తర్వాత మీద కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా. స్టాటిక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ మ్యాక్స్ బోనస్ కూడా ఇక్కడ మనం విజువలైజ్ చేసామంటే మ్యాక్స్ బోనస్ ఉంది కదా, మన ఎగ్జాంపుల్లో 3000 అని పెట్టాం కదా మ్యాక్స్ బోనస్. కదా ఇది. ఎప్పుడైనా సంక్రాంతి పండుగకు ముగ్గులకు రంగులు వేసారా మీరు? ఇంటికి ఎప్పుడైనా చేసింటారా? ఏంటి అప్పుడప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మ్యాక్స్ బోనస్ అనేదాన్ని కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని కూడా మారుస్తా. ఏం చేస్తాను, స్టాటిక్ చేసి కింద పెట్టేస్తా. ఓకేనా. ఇవన్నీ స్టాటిక్ అని ఈ పార్ట్, బట్ ఆల్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కదా. కన్స్ట్రక్టర్లోంచి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇద్దాం 3000 ఫర్ చేంజ్ 4000 ఇస్తా. ఓకేనా. బోనస్ పెంచుతున్నాం. ఎంప్లాయీ ఆర్గనైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి ఇది తీసేస్తా. మ్యాక్స్ బోనస్ ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎర్రర్ అవుతుంది ఇక్కడ.
ఓకే, రాసుకున్న బోనస్ కాంపోనెంట్ సరే. అవును, ఇది లోకల్ వేరియబుల్స్ ఎందుకు ఏం చేంజ్ చేయలేదు, లోకల్ వాడుకోవడం అయితే సేమ్ అన్నిట్లాగా. ఇక్కడ వెరీ గుడ్. అది ఏ వేరియబుల్ అయినా కానీ లోకల్ మెథడ్స్లో నువ్వు దానికి ఏం ఆబ్జెక్ట్ అని ఉండదు. ఓకేనా, నువ్వు డైరెక్ట్ వాడుకోవచ్చు. పబ్లిక్ వాయిడ్ క్యాల్కులేట్ సిరీస్ అని ఉంది. మనం ఏం వాడుతున్నాం, మ్యాక్స్ బోనస్. మ్యాక్స్ బోనస్ స్టాటిక్ రైట్, ఇది అని వాడుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ అదర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే మిగతా కేసులో. అని ఇది ఇక్కడ కాల్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ మనం వాడుకోవాలంటే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తో మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎక్కడైనా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి దాన్ని కాల్ చేయాల్సి వస్తే ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ క్లాస్ నేమ్తో చేస్తే సరిపోతుంది. ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్ ఆబ్జెక్ట్తో కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని కూడా మార్చాలి ఇప్పుడు నేను. ఓకే, సో ఇప్పటివరకు అర్థమైందా మీకు? అర్థమైందా? క్లియర్గా ఉంది కదా? నువ్వు రాసేసావు ఆల్రెడీ, బ్రేక్ఫాస్ట్లో అంటున్నావు, అసలు అల్లాడిస్తుంది అసలు రాజు. ఈమె రాస్తుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో వాడు అయాన్స్ వచ్చి మధ్యలో బ్యాక్ స్పేస్ కొడుతున్నాడు, టక మళ్ళీ కంట్రోల్ జెడ్ కొడుతుంది, మళ్ళీ రాస్తుంది. అసలు అంటే వాడిని చేయి ఏమి ఇవ్వట్లేదు, అంటే వాడు చూస్తుంటే ఒక్కడిస్తుంది మొత్తం. మళ్ళీ వాడు టైప్ చేసి చేస్తాడు, డిలీట్ అని చేస్తాడు, మళ్ళీ కంట్రోల్ జెడ్ కూడా మళ్ళీ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకున్నాం. ఇదే ఇంకో తను అడిగింది కదా ఇంకా ఏ కేసులో వాడతారని చెప్పి. ఆ కేసులు చెప్తాను, ఇంకొక కేసు చెప్తాను మీకు. పుష్ చేశాను కదా ఇప్పుడు చేద్దాం. ఈరోజు లాస్ట్లో అదే చేస్తాను. లాస్ట్ 15 minutes చెప్తాను. లంచ్ బాక్స్ మార్చాను కదా లాస్ట్లో, మనం మర్చిపోయావా? క్లాస్ నేమ్ బాక్స్ మార్చాం లాస్ట్లో, లంచ్ బాక్స్. క్లాస్ అంతా లంచ్ బాక్స్ చెప్తానా, లాస్ట్లో బాక్స్ మార్చాం. చూద్దాం ఉంటుంది. వాయిడ్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, వాయిడ్కి ప్రింట్ అవుద్ది. అనిపించింది అవునా? ఇప్పుడు కోడ్ ఉందా నీ దగ్గర? ఈరోజు రాగానే ఫస్ట్ క్లాస్ అన్నీ చూద్దాం. నల్స్ ఎప్పుడు వస్తాడు, ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే నల్స్ వస్తాయి. కన్స్ట్రక్టర్ వాడు లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇనిషియలైజ్.
Okay. ఇప్పుడు నాకు I want another variable. Let's say employee count. Tell me, this employee count, can it be an instance variable, a static instance variable, or a normal instance variable? I want employee count. Okay. Let's say at any point of time there are 1,000 employees. This employee count should store that value, 1,000. I want employee count. Say when she joined, that value is 1. Okay, number of employees. When Pravina joined, now 1 got changed to 2. When Ramya joined, 2 got changed to 3. When Prashanti joined, 3 got changed to 4. Employee relationships. Okay. So ఇప్పుడు now tell me, I want to create a variable like this, employee count. For now I create it here, int employee count. అంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఏం అవ్వాలంటే ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఒకటి పెరుగుతూ పోవాలి. ఒకటి పెరుగుతూ పోవాలి ఎంప్లాయీ కౌంట్. పోవాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ విజువలైజ్ చేయండి మీరు 1 2 3 4. దీన్ని మనం ఇప్పుడు స్టాటిక్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? అది క్లాస్ లెవెల్లో ఉండాలా ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఉండాలా చెప్పండి. ఎంప్లాయీ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో? Because the count keep goes on. Count is not same across all the objects that you want to say? Yeah. No, it's not like that. See, okay, when you join, you are the first employee, that value is 1. When Pravina joined, that value is 2. At that point of time, here also that value is 2 only. Right? When Pravina joined, obviously count gets increased to 2. Here also that value changes to 2, right? Now when Ramya joins, count increases to 3. Now for both Pravina, Ankita, for you also, that value changes to 3. So at any point in time, that value will be same across all objects. It might change. It changes from 1 to 2, 2 to 3, but it is that change. Yeah, so that change is for all the objects. That means throughout the class. Now what I can do, Ravina, this is another use case where we can make use of static variables. So now what I'll do, I will pull this out. Now see. Now I know your confusion now. But TCS is same for all the values, all the objects. Max bonus 3,000 is same for all the objects. Okay. Okay. But employee count, it's not the same. Is it same or it's not the same? It's not same, right? Only thing is, when it is 1, it is 1 across all objects. When it is 2, it is 2 across all objects. When it is 3, it is 3 across all objects. When it is 4, it is 4 across all objects. Okay. So a static variable doesn't mean its value is constant like TCS resource. TCS means a constant value. It can vary, but that varied value is same across all objects. So this is second use case. We can make a variable static. Okay. Now we are going to write the code for that. What I'm going to do, I'm going to create int employee count. The variable itself says employee count. Employee count. Okay. So I'll
initialize with 0 initially. I will make it, okay, before making employee count, without making employee count, static. Employee count already defined. First, I don't want to make it static first. I will just employee count to 0. Now, what I will do, I will create a method to increment employee count. కొంచెం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టార్ట్ చేశాను వీడియో రికార్డింగ్ మళ్ళీ. Okay. I will create a method increment emp count. Okay. So this is a method. You should have body within, body in this curly brackets. Here I am writing this. What I am doing, this employee count. Whenever I call that method on an object, employee count should get incremented by 1. Employee count value should be employee count plus 1. Okay. Simply print the updated employee count. Now what I will do, I will call this method on each object. emp1 dot increment, sorry, employee 4. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఏమవ్వాలి యాక్చువల్గా ఎంప్లాయీ కౌంట్ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఫస్ట్ 0 ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ మెథడ్ కాల్ చేయాలి 0 ఏమివ్వాలా 1 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏమవ్వాలి 2. ఏమవ్వాలి ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఏమవ్వాలి జనరల్గా మనం లాజిక్ ప్రకారం మనకు ఎంప్లాయీ అకౌంట్ అని పర్పస్ ఉంటుంది కదా. ఎందుకంటే కొత్త ఎంప్లాయీ యాడ్ అయితే 2 అవ్వాలి కానీ అవ్వదు. 2 అవ్వాలి కానీ అవ్వదు. చూపిస్తా చూడు. అది మళ్ళీ ఇక్కడ 3 అవ్వాలి కానీ అవ్వదు. ఇక్కడ 4 అవ్వాలి కానీ అవ్వదు. నేను చెప్తున్నా నీకు పూర్తి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కాదు. ఫస్ట్ ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వెళ్తుంది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా అట్లా. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి. ఎంప్లాయీ అకౌంట్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. ఇందాక ప్రవీణ ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది, ఓన్లీ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కోసమేనా అని చెప్పి. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఐడియల్గా ఏమవ్వాలి, అది ఎంప్లాయీ అకౌంట్ అనేది మొత్తం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అక్రాస్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లై అవ్వాలి. ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించింది కాదు అది, అందరూ క్లాస్ లెవెల్లో ఉండేది. క్లాస్ లెవెల్ దాన్ని మనం స్టాటిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను చేస్తాను, దీన్ని స్టాటిక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు. స్టాటిక్ అంటే సరైన ఎగ్జాంపుల్ మీకు తగలేదు అనుకో, మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్. స్టాటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నది నేను, ఇంకా నేను స్టాటిక్ యాడ్ చేయలేదు దానికి. చూసారా, ఎంప్లాయీ కౌంట్ 1, ఎంప్లాయీ కౌంట్ 1, ఎంప్లాయీ కౌంట్ 1, ఎంప్లాయీ కౌంట్ 1.
ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని స్టాటిక్ మారుస్తున్నా, సేవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఏమైపోయింది ఇప్పుడు? ఎంప్లాయ్ అకౌంట్ 1, ఎంప్లాయ్ అకౌంట్ 2, ఎంప్లాయ్ అకౌంట్ 3, ఎంప్లాయ్ అకౌంట్ 4. ఏమవుతుంది తెలుసా? స్టాటిక్ చేయడం వల్ల అది ఇక్కడికి వచ్చేసింది బయటికి. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా 0 ఉంటుంది దాని వాల్యూ, 0 ఉంటుంది. ఇంకా ఏం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, మనం దీన్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. సిన్స్ యూఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్ 0, దట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్స్ వాల్యూ 0. When first object is created, that means when Ankita is joined, and on Ankita object we are calling this increment employee count. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? అది 0 becomes 1. ఓకే, నా ఇంక ఇది ఉండదు వీటికి కదా, స్టాటిక్ చేశాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఉండదు, అది క్లాస్ లెవెల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు వెన్ వి కాల్ దిస్ మెథడ్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్న మెథడ్ లోపల ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ కౌంట్ ప్లస్ 1. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు, ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఇందాక 0 నుంచి 1 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ 1 ఉంటుంది. 1 + 1 2 అయిపోతుంది తను ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ రమ్య జాయిన్ అయినప్పుడు 2 3 అయిపోతుంది. ప్రశాంత్ జాయిన్ అయినప్పుడు 3 4 అయిపోతుంది. సింగిల్ కాపీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది వేరియబుల్, ప్లేస్ హోల్డర్, వేరే వాల్యూ కెన్ బి స్టోర్డ్. స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇది క్లాస్ లెవెల్లో ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఉండదు. నేను స్టాటిక్ చేయముందు ఏమైంది, స్టాటిక్ చేసిన తర్వాత, స్టాటిక్ చేయముందు ఏమవుతుంది తెలుసా? సపోజ్ స్టాటిక్ కాదనుకున్నా, ఏమవుతుంది తెలుసా? ఇది 0తో ఇనిషియలైజ్ చేసినాం కదా, 0 1 అయిపోతుంది. మళ్ళీ ప్రవీణ అయినప్పుడు కూడా ప్రవీణకి సపరేట్గా ఒక కాపీ 0తో క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆ 0 మాత్రం 1 అవుతుంది అంతే. మళ్ళీ రమ్య అయినప్పుడు రమ్యకి సపరేట్గా ఒక కాపీ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఇది చూసామంటే ఈ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి దాని కాపీస్ ఉంటాయి. సో ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు ఎంప్లాయీ కౌంట్ 0తో క్రియేట్ అయిపోతుంది, ఆ మెథడ్ కాల్ చేయడం 0 1 అయిపోతుంది. అంకిత జాయిన్ అయినప్పుడు, నెక్స్ట్ ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా తనకి ఎంప్లాయీ కౌంట్ 0తో కొత్త కాపీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా ఇక్కడ ఆ 0 1 అయిపోతుంది కాల్ చేసినప్పుడు. తనకి రమ్యకి కూడా 0 క్రియేట్ అయిపోయి 1 అయిపోతుంది. ప్రశాంత్కి కూడా 0తో క్రియేట్ అయిపోయి 1 అయిపోతుంది. అంటే ఎవరిది వాళ్ళు సపరేట్ కాపీ అంతే. ఇది స్టాటిక్ కాకపోతే. స్టాటిక్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అందరికి కామన్ కాపీ అయిపోయి నువ్వు ఆ మెథడ్ కాల్ చేసిన ప్రతిసారి ఏం చేస్తుంటే ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఒకటే యాడ్ అయిపోతాడు. ఓకేనా? ఇట్లా ఉండదు. సో స్టాటిక్ అంటే ఇట్లా కాన్స్టెంట్సే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లా టీసీఎస్ అనేది ఒక వేరియబుల్ మారచ్చు. ఇట్లా 1 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 0 1 2 3 4 మారిపోతుంది. ఇంకా 1000 ఎంప్లాయీస్ అనుకో, ఒకటి యాడ్ అవుతా ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది. కాకపోతే ఆ కాపీ ఏదో అన్నిటికీ సేమ్. అర్థమైందా ఇది అంకిత? ప్రవీణ, ఈ యూజ్ కేసు అర్థమైందా? ఓకే, ఇంతే. స్టాటిక్ అంటే ఇంతే. ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలిగాను అనుకోండి. సపోజ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది, ఫ్యాకల్టీ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఉంది, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, దట్ ఈస్ స్టార్ట్. there are multiple instance variables, employee name, employee organization. Out of all these employee organization same across all the objects of the class. Okay, then we can make that static. Once we make it static, it becomes class level instance variable, not object level. So that will be same across all the objects. ఇంత చెప్పారంటే చాలు. సో స్టాటిక్ అనేది ఓన్లీ క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయరు. In Java, everything is class, Pravina. Whatever we write, everything we write in a class. Static అనేది నువ్వు ముందు చదువుకొని వస్తావా ఏమన్నా? ప్రవీణ, లేదు స్టాటిక్ అనేది వేరియబుల్స్ వాడతాం, మెథడ్స్ వాడతాం, బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ కు వాడతాం.
ఓకే క్లాస్కి వాడము. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే చూసాం. స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆల్సో దే, స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆల్సో విల్ బి దే. జస్ట్ ఒక సింపుల్ బ్లాక్ రాసి దానికి స్టాటిక్ పెట్టేసామంటే క్లాస్ మనం లోడ్ అయినప్పుడే అది వాటికి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా. సో ఇప్పటికీ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే అర్థమైంది కదా ప్రవీణ నీకు? యా ఎస్ రమ్య, వాట్ అబౌట్ యూ? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉందా మీకు? అదేంటి ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 ఉంటుంది, ఇక్కడ 4 ఉంటుంది, ఎందుకు స్టాటిక్ అంటారు? అన్నిటికీ సేమ్ కాదు కదా ఏమన్నా ఉందా? ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఉందా? కొంచెం ఉంది. లేదు కదా? ఎవరన్నారు కొంచెం ఉందని? ఇప్పుడు రమ్యానా? ప్రవీణ. రమ్య, యా. ఒకటి, మీరు ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, సరే 1 ఇప్పటికీ ఇంకా ప్రవీణ్ జాయిన్ అవ్వలేదు. ఆ టైంలో ఆ టైం లేదు, క్రానలాజికల్ ఆర్డర్లో తీసుకోండి. సపోజ్ ఈరోజు రేపు ఒకటి జాయిన్ అయ్యారు, ఎల్లుండి ఒకటి, అట్లా ఉంది 1. ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు 2 అయిపోతుంది. ఆ టైంలో అంకితకు కూడా అది 2 అయిపోతుంది. అంకితకు 1 ఉండదు. స్టాటిక్ లేకపోతే ఎంప్లాయీ కౌంట్ స్టాటిక్ చేయడం వల్ల. ఓకే స్టాటిక్ లేకపోతే అన్నిటికీ 1 అందరికి ఒకటి ఉంటుంది. యా 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 ఓకే, స్టాటిక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది, 0 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కదా, యా ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఇంక్రిమెంట్ మెథడ్ చేస్తే 0 + 1 = 1 అయిపోతుంది. సో తనకి 1 అయిపోతుంది. రేపు ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు 1 + 1 స్టాటిక్ చేయడం వల్ల, స్టాటిక్ చేసిన తర్వాత 1 + 1 ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. ఇది 2 అయిందంటే ఇది కూడా 2 అయిపోతుంది ఇక్కడ, అంతే కదా? 2 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. నువ్వు ప్రవీణ ఆబ్జెక్ట్స్తో చేసినా లేకపోతే అంకిత ఆబ్జెక్ట్స్తో చేసినా కానీ ఎంప్లాయీ కౌంట్ 2 చూపించాలి. వాల్యూ మారుతుంది, 1 నుంచి 2 అవుతుంది. రేపు సపోజ్ ఈమె 3, రమ్య జాయిన్ అవుతుంది, 3 అవుతుంది. ఆ టైంలో అందరికీ 3 ఉంటుంది. ఓకే, రేపు 3 days తర్వాత ప్రశాంత్ జాయిన్ అయినప్పుడు 4 అవుతుంది, అందరికీ 4 అవుతుంది అది, అంతే కదా? ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ దిస్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ వాల్యూ విల్ బి సేమ్ అక్రాస్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు 4 జాయిన్ అయినప్పుడు 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే 4 సేమే ఉంటుంది. 3 ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమి ఉండదు, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. 3 ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది ఎంత ఉంటుంది? 3 ఉంటుంది. అందరికీ 3 ఉంటుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్స్టెంట్స్ అంటే మారని వాల్యూస్. ఇట్లా టీచర్స్ ఈ మ్యాక్స్ బోనస్ అనేది మారదు, వీటిని కాన్స్టెంట్స్ అంటారు. ఇది కాన్స్టెంట్ కాదు, బట్ స్టిల్ కాన్స్టెంట్ కాదు అంటే వేరియబులే, మారుతూ ఉంటుంది వాల్యూ. 0 నుంచి 1, 2, 3 అట్లా మారుతూ ఉంటుంది. ఎంప్లాయీ ఉంటుంది, బట్ still it is a single copy across all objects. Okay na? Yeah. Now you understood? Ramya? Yeah, I understood. The question is Ramya na Pravina na? Pravina. Pravina adigindi. Okay. Ramya, what about you? Yeah, the main. Okay. నేను ఏం చేస్తానంటే స్టాటిక్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఇది కూడా ఇక్కడ పెట్టేస్తాను స్టాటిక్ సెక్షన్లో. ఇక్కడ లాస్ట్ పెడతాను. స్టాటిక్ వేరియబుల్ కెన్ బి ఏ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ఆర్ వేరియబుల్ వాల్యూ, బట్ it's a single copy across all objects. ఓకే, అంటే ఈ రెండు కాన్స్టెంట్స్ టీసీఎస్ ఫోటో అనేది, కానీ ఇది కాన్స్టెంట్ కాదు. కొత్త ఎంప్లాయీ అయినప్పుడల్లా ఆ మెథడ్ కాల్ చేస్తే మనం ఏంటంటే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంటుంది కౌంట్. ఓకే, బట్ సింగిల్ కాపీ. రేపు 1000 ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో ఏ ఆబ్జెక్ట్ వాడి నువ్వు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఎంతైనా ఈరోజు మన కంపెనీ స్ట్రెంత్ ఎంతరా అంటే నువ్వేం చెప్తావు అంకిత? నువ్వు ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తావా రేపు ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా?
ప్రవీణ నువ్వు ఎంత ఎంప్లాయీస్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు 1000 మెంబర్స్ ఉన్నా కానీ నువ్వు సెకండ్ పర్సన్ కానీ నువ్వు జాయిన్ అయినప్పుడు 2 అయింది కాబట్టి 2నే చెప్తుంటావా? నో. చెప్పకూడదు కదా, తప్పు కదా చెప్పడం. తప్పు. అందుకనే స్టాటిక్ చేసేదాన్ని అర్జెంటుగా. ఓకేనా? సో ఇది గుర్తుండాలి ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్టాటిక్ అంటే. ఇద్దరులో పడినా చెప్పాలి స్టాటిక్ అంటే ఏంటని. ఓకే, what is the next topic? Now you know all these things: instance, local, static. More or less అంతే. స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, స్టాటిక్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. కాన్స్టెంట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, టీసీఎస్ మ్యాక్స్ బోనస్ అని చూసాం. వేరియబుల్కి ఏం చూసాం, ఎంప్లాయీ కౌంట్ చూసాం. నాకు ఇంకొకటి చెప్పండి, ఇట్లా వేరియబుల్ వాల్యూ ఏముండొచ్చు గెస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇట్లా నాకు ఈ ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది ఈజ్ స్టాటిక్, దట్ మీన్స్ అక్రాస్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, అండ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ వేరియబుల్. ఇట్స్ వాల్యూ చేంజ్ ఫ్రమ్ 0, 1, 2, 3, 4 like that. Can you guess any other variable which is static and variable in nature for employee class? మీరు గెస్ట్ చేశారంటే చెప్తున్నాను కదా, మీరు చెప్పగలిగారంటే మీకు అర్థమైపోయినట్టు దాదాపు. ఐడి నో, నీ ఐడి ఎప్పుడైనా నీకు సరే ఇప్పుడే డిస్కస్ చేద్దాం. నీ ఐడి ప్రవీణ, ఎవరైనా ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినప్పుడు నీ ఐడి జాయిన్ అవుతుంది, ఐడి మారుతుందా? కాదు కదా, మారదు కదా. ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినంటే ఎంప్లాయీ కౌంట్ మారిపోతుంది, అందరికీ మారుతుంది. ఐడి నీ ఐడి ఏం మారదు ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయితే. అంటే ఎవరిది వాళ్ళ కాపీ ఉంటుంది, అంటే స్టాటిక్ కాదని అర్థం. ఎంప్లాయీ ఐడి ఎవరిది వాళ్ళకి సపరేట్. నెంబర్ ఆఫ్ number of deaths, yeah. Monday also number of deaths. Good. Tuesday correct. ఇంకా నెక్స్ట్ నాకు 2 చెప్పండి. ఫోన్ అన్ని కౌంట్లు చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం, కొన్ని అడిషన్స్ అన్నా చెప్పు ఏమన్నా. కరెక్టే. ఇంకా శాలరీ దగ్గరలో ఉన్నావు, చెప్పు శాలరీ. మంత్లీ సాలరీ అందరికి ఉండదు కదా. సేమ్ ఉండదు. అదే దగ్గరకు వచ్చామని చెప్పాను కానీ సాలరీ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. టోటల్ కాస్ట్ టు ఆర్గనైజేషన్. ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నప్పుడు సే ఆమె సాలరీ అంకిత సాలరీ 3,000 అంటే 36,000 అనుకుందాం సంవత్సరానికి. రేపు ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ ఓన్లీ 1 ఎంప్లాయీ ఉన్నప్పుడు 36,000 అనుకుందాం టోటల్ కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. ఆర్ టోటల్ అమౌంట్ ఇన్ పెయిడ్ యాజ్ సాలరీస్ అని వేరియబుల్ అనుకుందాం. ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో టోటల్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఇన్ సాలరీస్ అని ఒకటి తీసుకుందాం. అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళందరి సాలరీస్ యాడ్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక్కడున్నాను అనుకో, సాలరీ అంకిత ఒక్కటే ఉందనుకోండి, అంకిత సాలరీ ఆర్గనైజేషన్కి ఆ సాలరీ రూపంలో ఆర్గనైజేషన్ పే చేసే అమౌంట్ అంకిత. ప్రవీణ కూడా జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమైపోతుంది, వీళ్ళిద్దరిది కలిపి అవుతుంది. ఈ మంది 36,000 అలా 30,000 అనుకుందాం. 72,000 ఆర్గనైజేషన్. రేపు పని ఇబ్బంది ఉంది, ఒక 30,000 తనది యాడ్ చేద్దాం. 36 ప్లస్ 35. అంతే కదా. ఒక ఎంప్లాయ్ యాడ్ అయినప్పుడల్లా total salaries paid, total amount paid as salaries.
సింగిల్ ఎంప్లాయీ కాదు నేను చెప్పేది. ఎంప్లాయీ రిటైర్మెంట్ ఎంప్లాయీ రిటైర్మెంట్ రిటైర్మెంట్ ఏం చెప్పు కరెక్ట్గా. How many employees are getting retired అనా? లేదు ఏజ్ లో రిటైర్ అవుతున్నారు అని. ఏ ఏజ్ లో రిటైర్ అనేది ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్లో 58 ఉంది అనుకుందాం. గుడ్ స్టాటిక్ వేరియబులే అంటే ఒక కంపెనీస్లో 58 అనుకుంది రిటైర్మెంట్ ఏజ్. 58 ఉందంటే అది స్టాటికే పెట్టచ్చు. ఏ ఎంప్లాయీకైనా సేమే కదా. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ వీటి కిందకి వస్తుంది. మారేది కావాలి మనకి ఎంప్లాయీ అకౌంట్ లాగా. ఇప్పుడు ఉంది కదా టోటల్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఇన్ సాలరీ ఫర్ ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు తను జాయిన్ అయినప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 36,000 అనుకుందాం. పోయినప్పుడు మైనస్ అవుతుంది, ఇంక డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంతే డిక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. 36,000 అవుతుంది. తను జాయిన్ అయినప్పుడు 36 + 35,000 71,000. ఓకే, తను జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంతే. కంపెనీ మొత్తం శాలరీ రూపంలో ఎంత పే చేస్తుంది ఎంప్లాయీస్ అందరికి కలిపి, అది వేరియబుల్. ఇది 36. ప్రవీణ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? 71 అవుతుంది. ఆ టైంలో తనకు కూడా 71కి అప్డేట్ అయిపోతుంది. రేపు తను జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంకో 35 వేసుకుందాం. 76 106 అయిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు తను జాయిన్ అయినప్పుడు అందరికీ ఇది అవుతుంది. ఓకే కదా, సింగిల్ కాపీ. ఏదైనా పారామీటర్ అందరికి కలిపి చెప్పేది ఉంటే ఒక ఐడి అందరికి కలిపి చెప్పలేము. ఐడి ఒకరికే చెప్తాం, నేమ్ ఒకరికే చెప్తాం, అందరికి కలిపి చెప్పలేం. కానీ ఎంప్లాయీ అకౌంట్ అందరికీ చెప్తాం, ఎంప్లాయీ కంపెనీ నేమ్ అందరికీ చెప్తాం, మ్యాక్సిమం అందరికీ చెప్తాం. ఇట్లా కంపెనీ మొత్తం ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది సాలరీస్లో అందరికి కలిపే చెప్తాం, ఒకరికి చెప్పలేము. అవన్నీ స్టాటిక్ కిందకి వస్తాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ అందరికీ అంటే అప్లై అయ్యేటివి అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి ఒకటే ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే, లంచ్ బాక్స్ చెప్పండి ఒకటి. బాక్స్ అనే క్లాస్ ఉంది. దానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ బాక్స్ ఉంది, లంచ్ బాక్స్ ఉంది, డిన్నర్ బాక్స్ ఉంది. దాంట్లో ఏం స్టాటిక్ పెట్టచ్చు చెప్పండి? బాక్స్. వేరియబుల్ మా కరెక్టే. బాక్స్ అనేది కరెక్ట్. లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మాట్లాడుతుంది. బాక్స్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్. టోటల్ ఫస్ట్ బాక్స్ కొన్ని నాకు చెప్పండి. వేరియబుల్స్ ఏమేమి పెట్టచ్చు? ఇన్స్టాంట్ వేరియబుల్స్ మనం ఏం చేసాము? సైజ్ ఒకటి పెట్టాము, కలర్ ఒకటి పెట్టాము, కలర్ ఒకటి పెట్టాము, ప్రైస్ స్టాటిక్ కాదు, క్వాంటిటీ పెట్టచ్చు. ఒకటి అవుతుంది. ఇంకొకటి ఉన్నారంటే ఇంకొకటి అవుతుంది. రెండు అయిపోతాయి. ఇంకొకటి ఉన్నారంటే 3 అవుతుంది. ఇంకొక బ్రేక్ఫాస్ట్ పట్టుకున్నానంటే 4 అయిపోతుంది. ఇంకొక బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉన్నానంటే 5 అవుతుంది. అట్లా అంటే మొత్తం ఎన్ని బాక్సులు కొన్నాము అనేది పెట్టుకునేదానికి అది. ఇంకేం పెట్టచ్చు? బ్రాండ్ పెట్టచ్చు. సపోజ్ ఒక బ్రాండ్వే ఉంటుంది. లంచ్ బాక్స్లో ఓన్లీ టప్పర్ వేరే ఉంటున్నాం అనుకున్నాం. ఓన్లీ టప్పర్ వేరే బాక్స్లో ఉంది, మార్కెట్లో ఒకటే ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సూపర్, అసలు ఐ లైక్ ది కాన్ఫిడెన్స్. ఇంకా ఏమైనా ఒక్కటి చెప్పండి చూద్దాం, ఏమైనా పెట్టొచ్చేమో లంచ్ బాక్స్కి. నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఎట్లా పెడతావు? ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ బాక్స్లో 4 ఉన్నాయి అనుకుందాం, లంచ్ బాక్స్లో 3 ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒక్కొక్క మెటీరియల్ పెడతారు.
ఎవరైనా లిడ్ పెట్టాల్సిందే కదా దానికి. లిడ్కి స్టాటిక్ లిడ్ ప్రతి బాక్స్ లిడ్ ఉండాలి అని చెప్పి స్టాటిక్ లిడ్. అంటే హ్యాజ్ లిడ్ అని ఒక బూలియన్ వేరియబుల్ పెట్టి ట్రూ పెట్టే స్టాటిక్ పెట్టేస్తావా? అన్నిటికీ లిడ్ ఉంది, లిడ్ ఉండదు. ఓకే, మీరు ఆలోచిస్తున్నారంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు మీరు ఏమైనా రాసేటప్పుడు కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్లో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి, మీరు ఇలానే బుర్ర పెట్టాలి మీరు. ఓకే, సో వీటిలో ఏమన్నా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి సింగిల్ కాపీ ఏమైనా ఉండేది ఏముంటే దాన్ని స్టాటిక్ పెట్టేద్దాం, మిగతాది స్టాటిక్ పెట్టకూడదు. ఓకే, యా కార్ అనుకుందాం, కార్స్కి ఏమైనా పెట్టచ్చా స్టాటిక్? కొన్నిటికి గ్రూప్ ఉండదు. స్టీరింగ్ సేమ్ కానీ లెఫ్ట్ రైట్ స్టీరింగ్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ స్టీరింగ్ రైట్ సైడ్ అర్థం కాలేదు. స్టీరింగ్ సేమ్ కానీ కొన్ని ప్లేసెస్ లో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, కొన్ని ప్లేసెస్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. స్టీరింగ్ అన్నిటికీ ఉండాలి. అట్లా చూసుకుంటే బ్రేక్ అన్నిటికీ ఉంటాయి, యాక్సిలరేటర్ అన్నిటికీ ఉంటాయి. అంటే స్టీరింగ్లో అంటే స్టీరింగ్ సరిగ్గా ఒక బిహేవియర్ చెప్పాలంటే స్టీరింగ్లో పవర్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది, నార్మల్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది. స్టీరింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టీరింగ్ మ్యాటర్స్ కదా. జస్ట్ స్టీరింగ్ అనే దానికి ఎట్లా స్టీరింగ్ స్టేట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్ చెప్పగలిగాను. క్లాస్లో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అనేది యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ద స్టేట్. అంటే ఇయర్స్ లో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుంటా, ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మోడల్ కౌంట్ నెంబర్ ప్లేట్ ఒకటే నెంబర్ ఉంటుంది అండి. టైర్స్ యా. సో మీకు దొరకట్లేదంటే మీకు స్టాటిక్ అర్థం అవ్వలేదని కాదు, అక్కడ స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఓకేనా? పోనీ స్టూడెంట్స్లో చెప్పండి, కొంచెం సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇది ఎంప్లాయీ కదా, స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు మీరంతా కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు అనుకో, మీరు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, అంకిత, ప్రవీణ, రమ్య, ప్రశాంతి. స్టూడెంట్ కౌంట్ ఒకటి. ఇంకా student as a class of students in the school. మనం ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ క్లాస్ కదా ఇక్కడ, అట్లాగే స్టూడెంట్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, దాని ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవరెవరు? ఒక్కొక్క స్టూడెంట్, every student is one object. Yeah, student class. Age count. Aim count to student count. Certain age count. Age count. Not all the students have the same age, right? Yeah, it's not correct candidate for declaring static. Again only count ఒక్కటే చెప్పగలుగుతాం, ఇంకేం చెప్తాం? స్టూడెంట్ అసలు ఏమేమి ఉంటాయి? టకా స్టూడెంట్ ఐడి, నేమ్, యూనిఫామ్ సేమ్ అందరికి ఉంటుంది కాబట్టి స్టాటిక్ పెట్టచ్చు. కొన్ని అబ్బాయిలు కూడా అమ్మాయిలు యూనిఫామ్ వేసుకుంటారు అనుకుందాం. ప్యాంట్ షర్ట్, యూనిఫామ్ కలర్.
సబ్జెక్ట్స్ మేము మా కాలేజ్లో బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ సేమ్ యూనిఫామ్, అమ్మాయిలు ఏం సపరేట్గా ఏం కాదు, మా అలాగే ప్యాంట్ షర్ట్లు వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. స్కూల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు కదా. బీటెక్ లో యూనిఫామ్ ఒక్కరోజు ఉండేది మాకు. అట్లా అని మేమేదో కాలేజ్ చదివినామని కాదు కానీ సూటు మళ్ళీ మాకు ఒకటి ఎప్పుడు ఒకటి అయ్యి సరే. సబ్జెక్ట్ స్టాటికా సరే. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 5 నిమిషాలు టైం వేస్ట్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఈజ్ థింకింగ్ ఏది స్టాటిక్ ఏది నాన్ స్టాటిక్ అని. ఏదైనా మీరు క్లాస్ ఇట్లా మీరు రాయాలనుకోండి, రేపు ఆటోమేషన్లో కానీ లేకపోతే వేరెవర్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ కోడ్, క్రియేట్ ఏ క్లాస్, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ కదా. మళ్ళీ సేమ్ అందరికి ఒకటే ఏమంటుంది కదా అట్లా మనకు నచ్చినట్టు రూల్స్ మార్చుకోకూడదు, స్టాటిక్ పెట్టాలని ఒప్పుకోవడం లేదు అసలు. రమ్య ఏమైనా మాట్లాడరు రమ్య ప్లీజ్. అందరు నువ్వు మాట్లాడితే ముత్యాలు ఏరుకుందామని కూర్చోన్నారు వీళ్ళంతా. సరే, సో మీకు అర్థమైంది నేను అర్థం స్టాటిక్ ఏది, స్టాటిక్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి. ఓకేనా? నేను కావాలంటే ఒక 2-3 రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత ఏదైనా మీకు పంపిస్తా శాంపిల్స్ యూఆర్ఎల్ లింక్స్ ఏమైనా వస్తే జస్ట్ ఒకసారి చూడండి మీరు. ఓకే సరే. నెక్స్ట్ దీంట్లో స్టాటిక్ కీవర్డ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ. Okay. Static variables also called as class variables, one copy per class irrespective of number of objects created. Okay, created when program starts, destroyed when program ends, can be accessed using class name as well as object. కాకపోతే మనం ఏం పెట్టాము, ప్రిఫర్డ్ ఏంటి, యూజ్ access using class name. Created when program starts, destroyed when program ends. మనం ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇదే చూసామనుకోండి, మనం అన్ని క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాస్లో ఇవన్నీ ఉండాలని చెప్తున్నాము, కన్స్ట్రక్టర్ పెడుతున్నాము, మెథడ్స్ పెడుతున్నాము. నేనేం చెప్పాను మీకు, వెన్ దిస్ కోడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఐ మీన్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్, దెన్ ఓన్లీ మెమరీ ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. లైక్ దిస్, ఇది ఉంది ఆరెంజ్లో, ఇది దానికి ఇచ్చిన మెమరీ అనుకుందాం. తీసేస్తాను ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, ఇది ఎంప్లాయీ EMP1 ఈక్వల్ టు న్యూ ఎంప్లాయీ అని చేసినప్పుడు, దెన్ a space will be created for this object and all these things are there, right? They also should be created space, right? Whatever the space given to that object is used to store these values like this. But before creating the object itself, when you declare any variable as static like this, okay, before any class of that object is created, I mean before the first object of that class is created, the first object is Ankita అనే ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పింది ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు దాన్ని అలొకేట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు జస్ట్ క్లాస్ ఆన్ పేపర్ అని ఉంటుంది అన్న. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే దాని ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వస్తుంది, అప్పుడే దాని మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందని. కానీ ఏదైనా స్టాటిక్ అని డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, ఇవి మాత్రం మీరు చేసి కంపైల్ చేస్తాం కదా, కంపైల్ చేయడం అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ అని కొడతాం, ఇది ఎంట్రీ పాయింట్, రైట్? మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడుందో ఎత్తుకొని దాంట్లోకి వెళ్తుంది, డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వక ముందే మెయిన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళిపోయి, ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వక ముందే దాంట్లో ఉండే స్టాటిక్ అన్నీ క్రియేట్ అయిపోయి వాటి స్పేస్ అలొకేషన్ జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే దే ఆర్ క్లాస్ లెవెల్, నాట్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వక ముందే వీటికి స్పేస్ క్రియేట్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటా పోతున్నా కానీ వీటి స్పేస్ వీటిదే.
కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అవి వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి కదా. అది ఈ లైన్ అర్థం. అది ఇది created when program starts and before first object of class is created. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ లైన్లో ఈ మెయిన్ మెథడ్లో దీని ముందు అబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏదో ఒకటి ఎస్ఐఎస్ఓ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్టెడ్ ఇట్లా పెట్టచ్చు మనం కదా. ఫస్ట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఉండాలని లేదు కదా. మెయిన్ మెథడ్లో ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మనం. స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, మీకంత తలనొప్పి పెరుగుతుంది కదా, ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయారా? ఆపేస్తానులే స్లైడ్ అవ్వగానే. స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, I am learning static variables. బేసిక్గా అనుకోని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవగానే ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వడం కాదు, ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకముందే స్టాటిక్ ఏవైతే డిక్లేర్ చేసావో అవి క్రియేట్ అయిపోతాయి మెమరీ అవన్నీ. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవగానే క్రియేట్ అయిపోతాయి, అది దాని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. స్టాటిక్ మెథడ్స్, ఇది నీ ఎక్కువ టైం ఏం అవసరం లేదు. ఆల్సో కాల్డ్ as class level methods. Static variables అంటే also called as class variables, right? Static methods also called as class level methods. Methods which is declared with static keyword. Static method can be accessed. Static method can access only static variables. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టాటిక్ మెథడ్ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. క్విక్గా నేను ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను, దీనికి ఎక్కువ టైం ఏం అవసరం లేదు, 2 minutes అంతే. దీంట్లో నేను ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్నే స్టాటిక్, ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ ఉంది కదా, దీన్నే స్టాటిక్ క్రియేట్ చేస్తాను. దీంట్లో ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది వాడుతున్నా నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ దీనికంటే ముందు ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ దాని ముందు స్టాటిక్ చేయకుండా ఒక ఇది పెడతాను, ప్రింట్ చేస్తాను. సిస్టమ్ అవుట్ ప్రింట్ నేను ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది కదా, వెయిట్, ఏ న్యూ ఎంప్లాయీ జాయిన్ టుడే అని చెప్పి ఆ ఎంప్లాయీ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇదే మెథడ్లో. ఇప్పుడు నేను స్టాటిక్ చేయను, ఫస్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. న్యూ ఎంప్లాయీ జాయిన్ టుడే ప్రవీణ, ఫస్ట్ అంకిత, ప్రవీణ, రమ్య, ప్రశాంతి, ఇది ఉంది. నేను ఏం చేస్తానంటే సపోజ్ దీన్ని ఒక మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇదే ఉంది కదా స్టాటిక్, దీన్ని స్టాటిక్ సింపుల్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ మెథడ్ విచ్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యూజింగ్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఇప్పుడు చేయగానే ఇక్కడ ఎర్రర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్టాటిక్ మెథడ్ లోపల ఓన్లీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. వీటిలో ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాదు కదా, కాదు. మళ్ళీ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది స్టాటిక్, సో దీనికి మాత్రమే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అది సో జనరల్గా ఇదిగో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దీన్ని స్టాటిక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ మెథడ్ని ఇట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ ఇప్పుడు మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ చేయగలుగుతాం మనం? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మెథడ్ కాల్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, యూజ్ ఏంటంటావా? కరెక్ట్ యూజ్ చెప్పాలంటే దీనికి స్టాటిక్ మెథడ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, కరెక్ట్ యూజ్ కేసు చెప్పాలంటే
జనరల్గా మనం రియల్ టైంలో అయితే ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకోవడానికి ఆ మెథడ్స్ అన్ని స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేసి పడేస్తాం. అది ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవి క్రియేట్ అవ్వకుండా ముందు సెటప్ లాంటిది అంతా. నీ యాక్చువల్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం నువ్వంతా నీ లాజిక్ అంతా రాస్తుంది కదా, దాని ముందే స్టాటిక్ సెక్షన్ అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కొన్ని అవసరమైనవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ నేము, లేకపోతే నీ ఏమన్నా కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేసి పడేస్తాం. నీ యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టయానికి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టయానికి ఇవన్నీ రెడీగా ఉండాలి సెటప్ లాంటివి. వాటన్ని స్టాటిక్ క్రియేట్ చేసి వాటి మీద ఏమైనా యాక్షన్స్ చేయాలంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసి పెడతాం. స్టాటిక్ మెథడ్లో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఎక్కడ అప్పుడు అది స్టాటిక్ మెథడ్ కాదు. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఉంది. చేస్తాం. మెథడ్లో స్టాటిక్ పెట్టడం వల్ల యూజ్ ఏంటనంట, అదే స్టాటిక్ పెట్టడం వల్ల ఏమైనా ముందు కనెక్షన్స్ చేసుకోవడం కానీ ఏదైనా డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వడం సెటప్ లాంటివి ఉంటాయి. ఇప్పుడు నువ్వు కోడ్ రాస్తున్నావు, నీ శ్రీనియం కోడే రాయాలి. నువ్వేం చేయాలి, ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి నువ్వు దాంట్లో ఒక సోన్స్ www.amazon.com URL ఓపెన్ చేసి ఏదో ఎలిమెంట్ వెతికి దాంట్లో వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టడం ఇవన్నీ చేయాలి. నువ్వు నీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయకముందే నువ్వు ఫస్ట్ కొన్ని సెటప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంటే ఎలాంటివి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసేది ఉంది, ఆ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, అది స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఆ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి కొంచెం ఏమైనా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ సెటప్ డేటా తెచ్చుకోవాల్సింది ఉంటుంది, దాన్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో పెట్టేస్తాం. పెట్టేస్తే అది ఏం చేస్తుందంటే నీ యాక్చువల్ కోడ్ రన్ అయ్యే టైం ముందు కావాల్సిన డేటా అంతా తెచ్చిపెట్టుకోవడం. సర్లే, మీరు ప్రస్తుతానికి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను యాక్చువల్ కోడ్ మనం రాసేటప్పుడు మీకు చెప్తాను స్టాటిక్, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కరెక్ట్గా. సో ఇప్పటికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కరెక్ట్గా అర్థమైంది మీకు, ఓకేనా. స్టాటిక్ మెథడ్ ఏంటంటే మెథడ్ విచ్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ విత్ స్టాటిక్ కీవర్డ్, సింపుల్. స్టాటిక్ మెథడ్ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. స్టాటిక్ మెథడ్ లోపల నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ చేయలేము, ఓకేనా. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టు ఏవైనా స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కానీ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కానీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిపోతాయి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. సో సపోజ్ నువ్వు స్టాటిక్ మెథడ్ లోపల అంటే నీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వకముందు నీ స్టాటిక్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఆ స్టాటిక్ మెథడ్లో నువ్వు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ వాడినావు అనుకో, ఇంకా ఇన్స్టాన్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు, నువ్వు కానీ ఆ వేరియబుల్ వాడాలని చూస్తున్నావు అంటే ఎట్లా అవుతుంది, కాదు కదా. కన్ఫ్యూజన్, నేను అర్థం కాలేదని నాకు అర్థమైంది. సరే, ఎక్కువ ఆలోచించద్దండి, ప్రస్తుతానికి ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. స్టాటిక్ మెథడ్లో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మాత్రం వాడతాము, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ వాడలేదు, ఓకేనా. సరే, ఈరోజు ఆపేద్దాం ఇది. టాపిక్ 12:05 అయిందా? ఇది యాక్చువల్లీ చేసింటే బాగుండేది మెయిన్ మెథడ్. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ మీకు ఇదంతా వాట్ ఈజ్ మెయిన్ మెథడ్, why the name main, can we change the name of main method, why main method is public, why is main method static, why is main method return type void, public, static, void, main అంత పెద్ద రాస్తాం కదా, లోపల స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఏంటనే చేసేది. ఇప్పుడు చెప్తే మీకు ఎక్కడ కదా, అందరికీ వినే ఓపిక లేదు కదా, ఇంకా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినారు కదా. సరే, ఇప్పుడు చేస్తే మీకు అవ్వదులే, నెక్స్ట్ రేపు సెషన్లో అది ఫస్ట్ 15 minutesలో ఫినిష్ చేసేస్తా, ఓకేనా. ఇప్పుడు చిన్నగా గిట్ హబ్ చెప్తాను మీకు, ఓకేనా. ఈ గిట్ హబ్ మీరు స్ట్రెస్ తీసుకొని మీరంతా అర్థం అవ్వాలా అనేటట్లేదు, కొన్ని బేసిక్ స్టెప్స్ చెప్తాను మీరు ఫాలో అవ్వాల్సినవి. ఇన్స్టాల్ చేయడము, కోడ్ని ఎట్లా పంపించాలి, కోడ్ని ఎట్లా పుల్ చేసుకోవాలి, కోడ్ని పుష్ చేయడం ఎట్లా, పుల్ చేయడం ఎట్లా, యాక్చువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్పేటప్పుడు గిట్ హబ్ మీద డీటెయిల్గా చెప్తాను మీకు, ఓకేనా. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు రాసిన కోడ్ అంతా నాకు పంపిస్తూ ఉండాలి, మీరు గిట్ హబ్లో పుష్ చేస్తే నేను యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాను, ఓకేనా. గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఉంది, నీది అయిపోయింది కదా అంకిత. మీరు ఎవరు ల్యాప్టాప్ ముందు పెట్టుకున్నారు?
నేను క్విక్గా నీ స్క్రీన్ షేర్ చేయవా నాకు? కనిపిస్తుందా? ఒక్క నిమిషం. Ankita starting to share content. ఓకే, కనిపిస్తుంది అందరికి కనిపిస్తుందా ఇది? మీకు రమ్య, ప్రవీణ మీకు కనిపిస్తుందా అంకిత స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది. ఎక్సలెంట్. గిటాబ్ అకౌంట్ ఎంకే జావా ట్రైనింగ్ ఇది చేస్తారు కదా, హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళవా అంకిత? ఇది నేను రికార్డింగ్ క్లోజ్ చేసి అది రికార్డ్ చేసి మీకు పంపిస్తా ఉన్నాను. ఇంత టాపేస్తా ఇది. Return to meeting. Yeah, what do you want me to do? ఒక్క నిమిషం. ఇది నీది కదా, నీ స్క్రీన్ కదా కనిపించేది? సిస్కో వెబ్ఎక్స్ అనేది నీ స్క్రీనా? Yeah. Connected. Stop.